আচ্ছা দেখো, আগের দিন আমাদের এই কটা টেস্টিং বাকি ছিল, যেটা হচ্ছে মিউটেশন টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং, এবং দা লাস্ট হচ্ছে যেটা রিগ্রেশন টেস্টিং দিয়ে আমরা এই জিনিসগুলো শেষ করব। সো the first part, that is, you can say, mutation testing. This is called mutation testing. The thing is that all white box testing strategy যেটা আমরা ডিসকাস করেছি সেটা হচ্ছে কভারেজ বেসড টেস্টিং টেকনিক, whereas mutation testing, that is a fault based testing technique. So you can say that mutation testing, that is a fault based testing technique. Testing, you can say, technique. In the sense that mutation test cases are designed to help detect specific type of fault in a program. তার মানে fault based testing মানে কি? That means in the sense that mutation test cases, mutation, you can say, that test cases that are designed to help detect, that will detect specific type of fault, specific types of fault in a program, in a program. So what we know, that means in mutation testing, the software that is first tested by using an initial test suite designed by using various whiteboard testing techniques. And after the initial testing is complete, the mutation testing can be taken up. Mutation তার মানে কি? আমি প্রথমে একটা ইনিশিয়াল টেস্ট কেস নিয়ে টেস্ট করলাম, তারপরে আমার প্রোগ্রামের কোনো জায়গায় কোনো কিছু চেঞ্জ করলাম, তার মানে মিউটেট করলাম। এবং মিউটেট করার পর তাহলে আমায় আবার টেস্ট কেসগুলো ডিজাইন করতে হবে। So the thing is that the main idea of mutation testing, that is to, you can say, make a few arbitrary changes to a program at a time, at a time. And each time, you can say, each time the program is changed, the program is changed, it is called mutated program. It is called a mutated program. Mutated program. And the change effect, and the change effect, you can say, the change effect, and the change effect, you can say, is called mutant. The change effect is called a mutant. So that means depending on the change made to the code, a mutated program may or may not introduce some error. হতে পারে যে ডিপেন্ডিং অন দ্য চেঞ্জ, যে চেঞ্জটা তুমি করেছো তার উপর ডিপেন্ড করে একটা মিউটেটেড প্রোগ্রাম may or may not introduce some error. So a mutation operator makes specific changes to a program. Like one mutation operator may randomly delete a program statement. So you can say
আমাকে কি করতে হবে, এই মিউটেটেড মানে যে পার্টিকুলার আমি চেঞ্জটা করলাম সেই চেঞ্জের রেসপেক্টে আমি কি করব, আমি একটা টেস্ট স্যুট ডিজাইন করব। যে টেস্ট স্যুটটা ডিজাইন করব সেটা হতে পারে যে কোনো এরারই দিল না, আবার হতে পারে কোনো এরার দেব। তার মানে আমি একটা পার্টিকুলার প্রোগ্রামিং রেসপেক্টে আমি চেঞ্জ করতে চাইছি, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক কথা। তার মানে একটা মিউটেটেড প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ টেস্টেড এগেইনস্ট দ্য অরিজিনাল টেস্ট স্যুট যেটা আমি বানিয়েছিলাম, ইফ দেয়ার এক্সিস্ট অ্যাট লিস্ট ওয়ান টেস্ট কেস in the test suite for which a mutated program that will give an incorrect result, then the mutant is said to be dead। মানে আমাকে এররটা ইন্ট্রোডিউস করছে মিউটেশন অপারেটরের মাধ্যমে, আমাকে তাহলে আবার একটা নতুন টেস্ট স্যুট ডিজাইন করতে হবে। তাহলে এটার অ্যাডভান্টেজটা কি, যদি আমাকে বলা হয় যে হোয়াট ইজ দ্য করসপন্ডিং অ্যাডভান্টেজ, তাহলে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ, আমি যদি বলি হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ, তাহলে একটা যদি ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ আমরা দেখি, দ্যাট ইট ক্যান বি automated, it can be automated to a great extent, that is the thing। এটা হচ্ছে it can be automated to a great extent, that means এই যে process of generation and killing mutant that can be automated by predefining a set of primitive changes। মানে আমার কাছে অলরেডি একটা কিছু আছে, আমি জাস্ট কিছু চেঞ্জ করছি এবং চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমি টেস্টটা করছি। তার মানে কি, এই যে প্রিমিটিভ চেঞ্জ করছি, যে প্রিমিটিভ চেঞ্জ গুলোকে করছি, দ্যাট মিনস দিস পার্টিকুলার ইউ ক্যান সে প্রিমিটিভ চেঞ্জ, that is very simple changes that can be simple program alteration, because এখানে আমার কিছুই চেঞ্জ নেই, program alteration like such as you can say deleting a statement, deleting a statement, or deleting a variable definitions, whatever be the thing, deleting a variable, you can say definition, variable definition, or you can changing any arithmetic operation. So there should be the changes that are very simple changes, right? So আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, এটা তো আমার অ্যাডভান্টেজ যে আমি দেখলাম একটা প্রোগ্রাম লিখছি, আমরা কি করছি একটু একটু করে চেঞ্জ করছি এবং তার জন্য টেস্ট কেসগুলো একটু একটু করে ডিজাইন করছি। বাট মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, যে মিউটেশন বেসড টেস্টিং অ্যাপ্রোচ, দ্যাট ইট ইজ কম্পিউটেশনালি ভেরি এক্সপেন্সিভ, কারণ সিন্স এ লার্জ নাম্বার অফ পসিবল মিউটেন্ট ক্যান বি জেনারেটেড, মানে আমার চেঞ্জেসটাই প্রত্যেকটা ভেরিয়েবলের জন্য একটা টেস্ট কেস, আবার আমি প্রোগ্রামের অল্টারেশন করছি একটা টেস্ট কেস, অপারেটর চেঞ্জ করছি টেস্ট কেস চেঞ্জ হচ্ছে। তার মানে যদি তুমি বলো যে হোয়াট আর দ্য করসপন্ডিং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস, তার মানে আমরা বলতে পারি যে মেজর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি, দ্যাট দ্য মিউটেশন mutation based testing approach, mutation based this testing approach is that it is, you can say, computationally, you can say very expensive, very expensive, since a large number of possible mutant, since you can say a large number of possible mutant can be generated, that can be generated. And the thing is that is nothing but the mutation testing। এরপরে যে জিনিসটা আসছে, that is called integration testing, that is called integration
তাহলে ইন্টিগ্রেশন যে নেমটা সেখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেট করে একটা টোটাল কম্পোনেন্ট পাওয়া যায় তাকে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং বলি। তার মানে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং দ্যাট ইজ ক্যারিড আউট আফটার অল দ্য মডিউলস হ্যাভ বিন ইউনিট টেস্টিং। প্রত্যেকটা মডিউলকে আমরা জানি কি টেস্ট করাকে ইউনিট টেস্টিং বলছি। তার মানে সবকটা মডিউলকে ইউনিট টেস্টিং করার পর আমরা কি করতে পারি, সেটা আমরা কি করতে পারি যখন যুক্ত করি তখন উই উইল গেট দ্য ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। সো ইউ ক্যান সে দিস integration testing that is carried out after all or at least some of the modules have been unit tested have been unit tested. So আমরা কি জানি, পুরো successful completion of the unit testing to a large extent ensure that the unit as a whole works satisfactory। এবং তাই কারণে আমরা কি করি, তাই জন্য আমরা কি করতে পারি, the objective of the integration testing that is detect the error at the module interfaces। তার মানে আমরা কি করছি, সমস্ত কিছু জোড়ার পর আমাদের যখন একটা টোটাল প্রোগ্রামটা দাঁড়াচ্ছে তখনও আমাদের চেক করতে হয় যে ঠিকঠাক এখন রেজাল্ট, মডিউল হয়তো ঠিক দিচ্ছে বাট টোটালটা ঠিক দিচ্ছে না। তাই জন্য কেন ঠিক দিতে পারছে না, হয়তো দেখা গেল কোনো মডিউলের প্যারামিটার পাসিং এ গন্ডগোল হয়ে গেছে। সো ইউ ক্যান সে ইন দিস context you can say the objective of integration testing, you can say, is to detect the errors at the module interfaces. This is called, you can say, parameters. This is called parameter। মানে ধরো আমরা চেক করলাম যে no parameter mismatch occur when one module invokes the functionality of another module। তার মানে primary objective of integration testing is to test the module interfaces, that means there are no errors in parameter passing যখন একটা মডিউল invokes করছে the functionality of the other module। that means যদি objective বলো তাহলে the objective of, you can say, this testing integration testing is to check whether the different modules of a program interface with each other properly। That means objective of integration testing is to check whether the different modules of a program interface with each other properly। That is the thing। তার মানে বুঝতেই পারছো যে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং আমরা এইভাবে কাজ করি। এখানে ডিফারেন্ট প্রকার ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং আছে, আই এম নট গোয়িং ডিটেলস, বাট মনে রাখবে there are different types of integration technique like big bang approach. This is the one of the approach of the integration testing। You can say big bang, that is the all modules making up a system are integrated in a single step। জাস্ট এইটুকুই জানো বিগ ব্যাং তার মানে কি, all the you can say modules making up a system, all the modules that making up a system that are integrated in a single step। মানে আমরা বলতে চাইছি সমস্ত মডিউলস অফ দ্য সিস্টেম
যেহেতু লিঙ্ক টুগেদার এবং টেস্ট করা হবে, এটাই হচ্ছে তার মানে। বিগ ব্যাং অ্যাপ্রোচ যদি বলো, তাই অ্যাপ্রোচটার মানে হচ্ছে সেটাই। অ্যান্ড there is another approach that is called bottom up integration testing. বটম আপ ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং মানে কি? বুঝতেই পারছো যে লার্জ সফটওয়্যার প্রোডাক্টগুলো সাধারণত আমরা জানি সেভারাল সাবসিস্টেম থাকে, এবং একটা সাবসিস্টেম মাইট কনসিস্ট অফ মিনি মডিউল যারা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করে ইন্টারফেসেস দিয়ে। সো বটম আপ ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এ কি হয়? ফার্স্ট দ্য মডিউলস ফর দ্য ইচ সাবসিস্টেম আর ইন্টিগ্রেটেড, এবং the subsystems can be integrated separately and independently। মানে তলা থেকে যেমন হয় বটম আপ অ্যাপ্রোচ, সেই রকম ভাবে আমাদের কাজটা হচ্ছে। আমরা আর এখানে ডিটেলসে জেনে লাভ নেই। মানে মডিউলস অফ দা ইচ সাবসিস্টেম প্রথমে ইন্ট্রিকেট হবে, তারপরে উপরের দিকে আস্তে আস্তে যাবে, রাইট? সো মানে আমরা জাস্ট এইটুকু জিনিস লিখলেই হবে যে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস what we know, the large software products that are, you can say, often made up of several subsystem। So এখানে এবং সাবসিস্টেম কি হতে পারে? subsystem a subsystem that might consist of many modules which communicate among each other through, you can say, well defined interfaces. So in bottom up integration testing আমরা কি করি? First, the modules for the each subsystem are integrated। এবং তার মানে এখানে কি? thus the subsystems can be integrated separately and independently that is the thing, this is a bottom up approach। and আর কি অ্যাপ্রোচ আছে? টপ ডাউন। যেমন বটম আপ অ্যাপ্রোচ আছে, দিস ইজ দ্য টপ ডাউন অ্যাপ্রোচও আছে। টপ ডাউন মানে স্টার্ট করছে রুট মডিউল থেকে, এবং তারপরে যে সাবসিস্টেমস গুলো আছে সেগুলোকে আমরা চেক করছি। সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। দ্যাট মিন দ্যাট টাইপ অফ টেস্টিং দ্যাট অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস with the root module and one or two subordinate modules in the system। মানে উপর থেকে শুরু করছি এবং আস্তে আস্তে আমরা বিভিন্ন রকম মডিউলস গুলোতে এই করতে যাচ্ছি। এবং লাস্ট ওয়ান, that is nothing but the mixed integration testing। mixed integration testing a mixed integration testing follows a combination of top down and bottom up testing approach। মানে দুটোকে কম্বাইন করে
আমি এই টেস্টিং অ্যাপ্রোচটা করছি। তার মানে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচে কি হয়েছে, টেস্টিং ক্যান স্টার্ট only after the top level modules have been coded and unit tested. Similarly, bottom up testing that can also start only after the bottom level modules are ready. So the mixed approach that overcomes this shortcoming. Top approach মানে কি, যতক্ষণ না উপরে টপ লেভেল তৈরি হয়েছে তুমি টেস্টিং স্টার্ট করতে পারছো না। বটম আপ লেভেলে তোমার অসুবিধা কোথায়, তোমার যতক্ষণ না বটম লেভেলের মডিউল গুলো রেডি হচ্ছে তুমি টেস্টিং স্টার্ট করতে পারছো না। সো মিক্সড টেস্টিং অ্যাপ্রোচ আমরা এই দুটোকে ওভারকাম করছি। টেস্টিং ক্যান স্টার্ট অ্যাজ and when modules become available. That means in that case you can say that the testing, in that case testing that can start as and when, as and when you can say modules become available, become available after unit testing, after unit testing. সো এটাই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি, দ্যাট ইজ নাথিং বাট যেটাকে আমরা বলছি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং এর পর যে টেস্টিংটা আমরা দেখব দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেম টেস্টিং, দ্যাট ইজ কল্ড সিস্টেম টেস্টিং। So what is systems testing? System মানে after all the units of the program that have been integrated together সেটাকেও আমরা টেস্ট করলাম, তারপরে সিস্টেম টেস্টিংটা টেক্স প্লেস করে। তার মানে সবচেয়ে লাস্টে যে টেস্টিংটা প্লেস আমরা কাজ করি দ্যাট ইজ নাথিং বাট আমরা বলতে পারি দিস ইজ নাথিং বাট দ্য সিস্টেম টেস্টিং। তার মানে সমস্ত কাজ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা যে টেস্টিং অ্যাপ্রোচটা ইউজ করি দ্যাট ইজ নাথিং বাট আমরা বলতে পারি সেটাই হচ্ছে আমার করসপন্ডিং সিস্টেম টেস্টিং। সো আমরা এখানে এই জিনিসটা বলা যেতে পারে যে আফটার অল, after you can say all the units of a program have been integrated together and tested, you can say system testing is taken up. That means system tests are designed to validate a fully developed system to assure that it meets its requirement. তার মানে সিস্টেম টেস্টিং কে আমরা ভ্যালিডেট করছি কখন, সিস্টেম টেস্টিংটা ডিজাইন করছি আমরা ভ্যালিডেট করার জন্য একটা ফুললি ডেভেলপ সিস্টেম, সেটা অ্যাসিওর করছে দ্যাট ইট মিটস ইটস রিকোয়ারমেন্ট। সো ইন দ্যাট কেস আমরা বলতে পারি দ্যাট সিস্টেম টেস্ট that are designed to validate a fully developed system to assure that it meets its requirements. So এখানে যদি টেস্ট কেসটা আমি ডিজাইন করি, the test cases are, you can say the test cases are therefore designed solely based on the SRS document, based on the SRS মানে সফটওয়্যার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন, রাইট, ডকুমেন্ট। আমরা জাস্ট প্রপার্টি গুলো দেখে নেবো একটু পরে। সো এটা হচ্ছে এসআরএস, প্রথমে ডিজাইন করা হয় মানে সেই এসআরএস এর রেসপেক্টেড টেস্টিংটা পুরো করা হয়।
তার মানে এই যে সিস্টেম টেস্টিংটা, এটা বোথ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অ্যাপ্রোচ হতে পারে অথবা প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামস এর ক্ষেত্রে হতে পারে, because system test cases are designed solely based on the SRS document, and the actual implementation, whether this is a procedural or whether this is a object oriented, that is immaterial, right? মানে সিস্টেম টেস্টটা টোটালি এসআরএস ডকুমেন্ট যেটা দিয়েছো তার উপর ডিজাইন করে বানানো হয়, মানে যে এসআরএস ডকুমেন্টটা একটা প্রজেক্ট তৈরি হওয়ার সময় তৈরি করা হয়। এটা কি দিয়ে তুমি প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করছো বা কিভাবে করছো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, এটা শুধু এসআরএস ডকুমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের এই পুরো টেস্টিংটা করা হয়। এখানে সাধারণত মেইন থ্রি কাইন্ড অফ ইম্পর্টেন্ট, যেটা দেখবে অনেক এক্সামেই দেয়, মেইন ইউ ক্যান সে থ্রি kinds of, you can say, system testing আছে। সিস্টেম টেস্টিং এর প্রথম হচ্ছে আলফা টেস্টিং, এটা তুমি অনেক এমসিকিউতেই পাবে যে আলফা টেস্টিং। আলফা টেস্টিং মানে কি, যে আলফা টেস্টিং রেফার্স টু দ্য সিস্টেম টেস্টিং ক্যারিড আউট বাই দ্য টেস্ট টিম উইদিন দ্য ডেভেলপিং অর্গানাইজেশন। মানে ধরো যে কোনো একটা কোম্পানি যদি তাদের সফটওয়্যারটা বানায়, তাহলে তাদের ইউ ক্যান সে তাদের যে নিজস্ব টিম আছে, ডেভেলপমেন্ট টিম, সেই নিজস্ব টিম দিয়ে আমরা টেস্ট করাই যে ঠিক হয়েছে কিনা, রাইট? So in that particular case, in case of alpha testing, that means alpha testing, this alpha testing that refers to the system, refers to the system testing, refers to the system testing carried out by the testing within the developing organization, within the developing organization. And there is some beta testing. So beta testing is like that, that is the system testing performed by a select group of friendly customers, মানে যেগুলো তোমাদের অনেক সময় হেল্প করতে কাস্টমার ইউজ করে, তারা নিজেদের মতো টেস্ট করে দেয়। তার মানে ইউ ক্যান সে দিস beta testing is the system testing that performed by a select group of friendly customers. And acceptance testing, there are three types of testing of system testing. That is the system testing performed by the customer to determine whether he should accept the delivery of the system. মানে এটা লাইভ বলে, অনেক সময় দেখবে যারা কোম্পানিতে চাকরি করে তারা বলে লাইভ হচ্ছে, প্রত্যেকেরই হয়। লাইভ ইজ এ ভেরি, ওদের কাছে খুব একটা চিন্তার বিষয় লাইভ, বিকজ এখানে কাস্টমারকে যখন তুমি প্রোডাক্ট ডেলিভারি করবে, দ্য ক্লায়েন্ট অথবা কাস্টমার, সে কিন্তু তার নিজস্ব টেস্ট কেসেস চালিয়ে দেখে নেবে যে ঠিকঠাক তার প্রোডাক্টটা রান করছে কি রান করছে না। তার মানে দিস ইজ, তাই জন্য অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। সো অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, দ্যাট ইজ দ্য, ইউ ক্যান সে, সিস্টেম, হ্যাঁ কাস্টমাররা করে। So this particular testing that is performed by the customer, to determine whether he or she, whatever be the thing, should accept, you can say, the delivery of the system, the delivery of the system, that is the acceptance testing. So বুঝতেই পারছো, তার মানে
এই পার্টিকুলার টেস্টগুলোর ডিজাইন করা হয়েছে চেক করার জন্য whether the software satisfy the functional requirement that is documented in the SRS document. SRS এ যে জিনিসটা লেখা থাকবে সেইটাকে অ্যাকচুয়ালি স্যাটিসফাইড করছে কিনা সেটার জন্য আমাদের এই টেস্টিংটা করা হয়। কিন্তু তার মানে কি এই টেস্টিংটা কিন্তু তোমার কোড কি লিখেছো, প্রসিডিউরাল অ্যাপ্রোচ করেছো কি অন্য কোনো অ্যাপ্রোচ করেছো তার উপর